Do I need to be in the microphone? So am I looking at you? Yeah, I was up. I went up Saturday.
Yeah, no, exactly. Just the way that they. What is this group of people going? That they're worried about the young ones. Still going to physio, getting the street, combination of both those things like 6 months. Normal.
Dunedin. Very much.
Ko aurai ki te mauka, ko waitaki, ki te matau, ngā awa nui, e rere mai, no ka whenua kiuta, piri noa, ki te taiwa arai tūru. Auraki is the mountain, the Waitaki, and the Clutha, the Mata'u, are the rivers that lead the way to the coast of Arai Tūru. جميعا نحييكم جميعا في هذا الجانب. E ngā hāpore I maha o Watiputi, tēnā rā koutou katoa. To the communities of Dunedin, greetings to you all. ولكل المجتمعات في مدينة دنيدن تحية طيبة لكم جميعا. Ko au te waharoa, wahenui. Mua tā mātou mana whenua e konei. I am speaking for the marae of this district. أتحدث إليكم بالنيابة عن المراي في هذه المنطقة. Noa Moeraki, noa Puketeraki, noa Tāku Hoki, mātou kua whakapiripiri, puinga ngātahi, mau maharatanga. From Moeraki in the north, from Puketeraki, from Otaku, we have clung together as a hui of one group in remembrance. ومن كل الاتجاهات من الشمال ومن الجنوب نحن هنا موجودون كعائلة واحدة مجتمعة. Pupupi rau ki raro, tupua e ki ruka, oraka atu anō e. Just like a blown leaf falls to provide sustenance for life to be born again. ومثل كما أنها كمثل الطفل الذي وكأنه يولد من جديد. Te kakanoa e rui mai nā, ka puawai I raki a tea au e. The seed planted well may blossom again in raki a tea, the spiritual resting place. ونتمنى أن يباركهم الرب في حياتهم في حياتهم الأبدية. Tutuana kenua, e moe e te haku I rā, kao, kao, kawatea. The spiritual essence of life rises up. وأنهم يذهبون إلى هذه الروح المعنوية في هذه الحياة التي تظهر من جديد. Mother Earth sleeps on just as surely as day follows dawn. وأمنا الأرض تنام عندما يبدأ هذا اليوم الجديد. Ka mihi atu te tūngatahi, ki ngā aitua kua whererangi tia. Firstly, I pay respect to those who have become as stars in the night sky. ومبدئيا سأتكلم إلى هؤلاء الذين أصبحوا كالنجوم في سمائنا. Ko haere ki tua o te rai, ki roka te aka, ki raka tea, me te kaihanga ki roka, who have crossed over to the other side, have climbed the ladder to the spirit world, to the Creator on high. أنتم من تسلقتم هذا السلم وذهبتم إلى ذلك العالم الروحاني في السماء. Ke rātou katoa, o ka hoe whā, o ka rite Muslim, I mate e o tau tahi I te rātu rā. To all of them, of the Muslim faith, who died in Christchurch earlier this week. إليهم جميعا، ولكن الذين هم من الجالية المسلمة والذين فارقونا في الأسبوع الماضي. Moi mai I roka te awhiawhinga, a te kaihanga I roka rawa. Sleep in the embrace of the Creator on high. أتمنى أن يرقدوا في سلام في حضرة الرب العلو. Āpidema tātou hono, kauka mate ki kauka mate. Āpidema tātou hono, te kōroa ki te hoka ora. Let those who have departed be with those who have gone before. Let those remaining be with the living. إليهم ندى أولئك الذين فارقونا وإلى الذين هم حاضرون اليوم وإلى الذين يتطلعون إلى حياتهم. Kia wehi ki te ata,
te timatanga o te mātauranga, mau ngā ronga i te whenua, aroha nui ki ngā takara katoa. Fear God, the beginning of all knowledge, peace on earth, goodwill to all mankind. الخوف من الله هو بداية كل معرفة، والسلام على الأرض هو الذي يقود إلى كل نجاح. E raura ki tira mā o ia hapori o te puti. E mihi ki te rakatira o tēnei tāne, kia koe, me kau, he mihi nui ki a koe. To the many chiefs of the communities of Dunedin, to the mayor, Dave Cole, greetings. إلى قادة جميع المجتمعات في مدينة دونيدن، إلى عمدة مدينة دونيدن. Kua tainga nei, ki tēnei huihuinga, whakamaumaharatanga, mo eratanga te mate I te rāti parari I o tautahi. To everyone gathered from the different communities and faiths of Dunedin, gathered here in remembrance of those who lost their lives in Christchurch. إلى كل الذين تجمعوا هذا اليوم من جميع المجتمعات والأعراق، إلى الذين تجمعوا لتذكر تلك الأرواح التي أزهقت في مدينة كرايستشيرش. Kia koutou, o ia iwi, o ia ritinga, o ia hapori, o koutou manawanui ki te haere mai, ki te hapai tēnei kaupapa whakahirehira. Whatever your background, whatever your faith, whatever your community, it is your stout heart in coming here to support this occasion, this important occasion. ومهما كان عرقكم، ومهما كان دينكم، ومهما كانت مجموعتكم، إنه لشيء عظيم تأتوا هذا اليوم وتدعموا هذا التجمع. He tohu rakatira ki te ao, he waka kotuia. It is a chiefly symbol that we have come together. We are a waka kotuia, a canoe bound together tightly as one. وبكل بساطة نحن الذين تجمعنا هنا، نحن الذين نكون في القارب، ونحن الذين نقود هذا القارب مع بعضنا. Unuhia, unuhia, unikiru tapu nui, kia wātea, kia māma, te ngākau, ki tinana, te wairoi, te ara tangata. Draw on the supreme sacredness, to clear, to free the heart, the body and the spirit of mankind. قاوم ونقاوم حتى أن نجعل بأن هذه القلوب هي قلوب صافية من أي غل. Koera e rongo, whakaeria ki I runga, kia tina, hui tae ki e. Rongo suspended on high, draw together, affirm, it is so. يا ربنا الذي هو في العالم يمدنا بالقوة جميعا أقوياء صامدون. شكرا لكم.
Māori. He mihi nui kia koutou mō koutou waita reka reka. Tēnā koutou katoa. تحية لكم جميعا. الآن البداية في القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. I ask from our Lords and Lords of the all human beings, bless to our country, the country of the people of the country, with peace, security, and unity. أسأل الله مولانا العظيم في علاه أن يكلأ هذه البلاد بالمحبة والسلام العام بين الجميع. I ask Allah to give some patience to those families who are suffering with these severe types of tragedy. وأسأل الله أن يمن على جميع العوائل التي أصيبت في هذا الحادث الأليم بالصبر. I ask Lord, oh Lord, bless these people who are supporting to each other and helping and standing side by side to each other in our beloved country of New Zealand. وأسأل الله أن يبارك جميع الذين يقفون مع بعضهم من بعض يدعمون بعضهم من بعض في بلدنا الجميل نيوزيلندا. I ask my Lord, my Lords of the all human being, to bless this country in which we are living and give us support to love our country, to love the country of the people, and support each other in the way which is leading country to forward. وأسأل الله أن يحفظنا جميعا، أن يحفظ هذا البلد ويحفظنا جميعا، أنه نقوم بمساعدة بعضنا البعض حتى نتجاوز هذه المحنة ونتحرك إلى الأمام. Thank you very much. Long live New Zealand. شكرا لكم جميعا وعاشت نيوزيلندا. Thank you. شكرا لكم. Thank you, Sheikh Abdullah. شكرا شيخ عبد الله بدعاء. Tēnā koutou katoa, he hui hui mai nei. هيا لكم جميعا. Ki ngā mate,
إلى الذين فارقونا Haere, haere, haere. Toga. وإلى الذين هم أحياء. Inga mana, inga reo. E rau raka tēnā mā, tēnā koutou. Inga iwi. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. وإلى الذين تجمعوا هنا هذا اليوم تحية لكم تحية لكم تحية لكم. Assalamu alaikum. السلام عليكم. Peace be unto you all. And thank you for joining together tonight. Mihi mai, mihi mai, mihi mai rā. شكرا لكم على هذا التجمع اليوم. شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم. Following the ghastly atrocities of last Friday, we are all still feeling a tumult of reactions and emotions ranging from horror, anger and outrage through grief and anguish to aroha, care and concern. ونتيجة لذلك العمل الوحشي المريع الذي حصل في الأسبوع الماضي ما زالت المشاعر مختلطة من أننا نشعر بالصدمة إلى الحزن إلى الأمل إلى اللقاء. It is the last few of those that I want to reflect on and to nourish. وإلى الذين أنا سأقوم بإلقاء نظرة على كل ما حصل الآن. There is no point in dwelling on the perpetrator. That only serves to validate him and his poisonous beliefs. ولا يوجد هنا أي نقطة أن نتكلم عن الجاني لأن هذا سيقوم بإشهاره بأعماله السامة الفظيعة. And we cannot help those who were killed. They are now in the care of the Almighty. ولا يمكننا الآن أن نساعد الذين قد قتلوا لأنهم الآن في رعاية الرحمن الجبار. It is those who are left, bereft in many cases of loved ones torn from you, who have to be strong and whom we can help by offering our support, our fellow feeling and our assurance that you are us, as precious a part of our community as every other person and family. وإنها تعود إليكم أنتم الأحياء وإلى الذين بقوا بعد الذين ذهبوا ونتأكد بأنهم يعيشون حياة قوية وهم الذين يتطلعوا إلى دعمهم في المستقبل. We can also assure you that our community is overwhelmingly safe, although I acknowledge that belief has been shaken to the core in all of us. وأريد أن أؤكد لكم بأن الأغلبية الساحقة في مجتمعنا هي آمنة، مع أن هذه النظرية قد اهتزت نوعا ما في الأيام الماضية. But we should examine some of the attitudes and undercurrents in our community and indeed in ourselves and ask what might need to change so this cannot ever happen again. ولكننا يجب أن نعود وننظر إلى أنفسنا في هذه المجتمعات ونسأل هذا السؤال: ما الذي يجب أن نغيره حتى لا يحدث هذا الأمر مرة أخرى؟ Why did this person come from outside our country to our community with such evil intent? Why here? Why among us? لماذا هذا الإنسان الشرير قد أتانا من خارج البلد ليعمل هذا العمل هنا؟ لماذا نحن؟ ولماذا في بلدنا هذا؟ Perhaps he recognized that however imperfect we might be, and for all that our city fabric can appear a bastion of colonialism, our community does have a strong sense of manaakitanga, of compassionate inclusion. ربما أنه قد عرف بأن هذا المجتمع على تنوعه وعلى تنوع أطيافه بأن هذا المجتمع لديه أواصر قوية وتعاطف كبير. It was the Dunedin community, after all, who entreated our government to designate this city a refugee resettlement centre so we could welcome some of those displaced by the conflict in Syria. Indeed, our nation is a nation of immigrants and refugees. ولقد كان هذا قرار المجتمعات في بلدنا هذه دنيدن التي قررت
أن تقول للحكومة بأنها جاهزة لاستقبال أولئك الذين لم يعد لهم مكان في بلدانهم حتى يعيشوا في هذا المكان الذي ينعم بالتعدد العرقي. Our Muslim sisters and brothers bore the brutal brunt of the attack, but it was also aimed at our whole community and the values of manaakitanga, equality and inclusion that we try to uphold. ومع أن الجالية المسلمية التي تضررت في هذا الهجوم الوحشي، ولكن مجتمعنا كامل هو معني بهذا الأمر وقد تضرر به. That is why we all need to redouble our efforts to embrace and include all in our community, particularly at this time our Muslim neighbours, workmates, school friends and casual acquaintances, many of whom have escaped sectarian and ideological conflict. ولذلك يجب علينا أن نأخذ بالاعتبار جميع أفراد هذا المجتمع، وفي هذه المرحلة الجالية المسلمة، الأطفال في المدارس، زملاء العمل، وكل الذين نختلط بهم من أفراد المجتمع. We need to reassure them that we are all one community of equals. Some have just been here longer than others, and here is overwhelmingly a safe place to be. ونريد أن نؤكد لهم بأننا نحن هم، بعضنا قد أتى إلى هذه البلاد قبل الآخر، ولكن نؤكد للجميع وبشكل ساحق بأن هذه المدينة هي مدينة آمنة. We all have different whakapapa, but instead of finding fault with difference, we need to celebrate and value difference. We need to look inside ourselves and challenge any vestiges of superiority or cultural resentment. كلنا نملك اختلافات، ولكننا نريد بهذه الاختلافات أن تقوينا وننظر إليها، ولا ننظر إلى الفروق بيننا، ولكننا ننظر إلى هذه الاختلافات بأنها عنصر بناء وقوة. We need to face down and have zero tolerance for any even casual expressions of racist put down and hate wherever it appears. ويجب أن لا نسمح بأي درجة من درجات الكره والعنصرية في هذه البلد، وأن نقف سدا منيعا أمامها. Every unchallenged instance normalizes and enables the ratcheting up of that abuse, and we now know where that can end. وكل تلك التصرفات التي لا تجاب ولا يمكن أن تجاب، فإنها لا شك بأنها تشارك فأن تكون هذه الممارسات ممارسات طبيعية، وهذا الذي لا نريده. This is the responsibility of us all, individuals, social media platforms, newspapers and radio commentators, all of us. وهذه مسؤوليتنا جميعا، الصحفيون والذين ينشطون على التلفاز والمعلقون وجميع الذين يتكلمون باسم الناس. We need to be examples of inclusion for our children. They are not born prejudiced, they learn that from us. ويجب أن نكون نحن المثال والقدوة لأطفالنا. لم يولدوا أطفالنا بأنهم أناس مختالون على غيرهم، ولكنهم يتعلمون كل هذه الأشياء منا نحن. But our overwhelming responsibility is to each other. We must push through mistrust and ignorance of difference. Reach out one way or another. Give your neighbour a hug, especially if they're different from you. ولكننا في النهاية تعود إلينا جميعا. كيف أننا لا نؤمن بهذه الخلافات وننبذها جميعا عن حياتنا. انظر إلى جيرانك، انظر إلى كل الذين يختلفون عنك، وأعطهم الأمان وأعطهم التحية. So to my Muslim sisters and brothers, go in peace. You are a precious part of us, as all the rest of us are of you. We embrace you with our heart. ولإخوتي وأخواتي المسلمين نتمنى لكم السلام. أنتم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، ونحن جزء لا يتجزأ منكم. To our wider community,
care for each other, all of each other. Go in peace also. Make peace with yourself and any cultural suspicions you have. Embrace difference. ومجتمعنا الكبير امضوا بسلام أيضا. اعتنوا بأنفسكم. انظروا إلى هذه الاختلافات وامدحوها وقووها واجعلوها اختلافات تقوينا جميعا. And to us all, if we don't forge goodness out of this evil, light out of the darkness, and friendship out of suspicion and enmity, then the forces of hate have triumphed, and we will be left an even poorer community. ولنا جميعا إذ لم نستطع أن نجد شيئا خيرا من هذا الأمر، وإن لم نكن نحن عونا لأنفسنا جميعا، فإن هذا المجتمع سيضعف بنا. شكرا لكم. Assalamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. تحية لكم، تحية لكم، تحية لكم. Thank you, Mikhail, for your wise and kind words and your leadership over the past few days. شكرا لكم جميعا على كل ما قدمتموه في الأيام الماضية. My name is James Heath and I am the president of the Otago University Students Association. اسمي جيمس هيث وأنا رئيس الاتحاد الطلابي في جامعة أوتاغو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace be upon you. My name is Hamza Muhammad Muhajir Dawood Abadat, and I'm the president of the Muslim University Student Association. اسمي حمزة عبيدات وأنا رئيس رابطة الجالية المسلمة في جامعة أوتاغو. Throughout the evening, we will be letting you know what will be happening. Before we introduce our next speakers tonight, there are a few housekeeping matters to go over. وقبل أن نقدم المقدمون والمتكلمون في هذا اليوم، هناك بعض النقاط التي يجب أن نتحدث بها. If you have candles with you, please take care of them, be mindful of those around you, and please take your candles home with you tonight. إذا كان قد أحضرتم بعض هذه الشموع، الرجاء الاحتفاظ بها وبعد النهاية أن تأخذوها معكم إلى البيوت. If you have flowers or cards you want to leave behind, you can bring them to the front of the stage when the vigil is over. وإن كنتم تحملون بعض هذه الزهور فبإمكانكم إحضارها إلى هذه المنصة بعد نهاية هذا الحفل. In case of an emergency, follow the instructions of the stadium staff, look out for children, look out for the elderly and those needing help. وفي حالة الطوارئ الرجاء الانتباه إلى اتباع تعليمات الفريق الموجود. انتبهوا إلى الأطفال، انتبهوا إلى الكبار، وانتبهوا إلى أنفسكم. Please join us in the songs that we are going to sing tonight. The words will be put up on the screen in English and in Arabic. والآن نرحب بمشاركتكم في هذا الغناء، وهذه الكلمات ستكون على اللوحة باللغة العربية والإنجليزية. We have two speakers coming up. Our next one will be Brother Muhammad Rizwan, the chairman of the Otago Muslim Association. وعندنا متكلمون اثنين سيحضرون الآن. أول واحد هو الأخ محمد رضوان وهو رئيس الجالية المسلمة في منطقة أوتاغو. And the second one is Mai Tamimi, a Muslim representative of our community. ثم مي تميمي وهي ممثلة الجالية المسلمة في مدينة دنيدن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. We praise God and send blessings and salutations upon our Prophet, peace be upon him. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless everyone, to grant us every form of goodness, to open the doors of mercy, to open the doors of forgiveness for every one of us. Ameen. نسأل الله العظيم أن يباركنا جميعا وأن يفتح أبواب رحمته وأن يفتح أبواب فضله. اللهم آمين. Thank you, Mayakal, for your kind words. We really appreciate it. شكرا يا حضرة العمدة في كلماتك الطيبة ونحن حقيقة نقدر ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kia. Peace be upon you. تحية لكم. No mai harimai whānau whānui. Thank you all for being here tonight. شكرا لكم جميعا بوجودكم هنا في هذه الليلة. It is very hard for us to comprehend the tragic events of Christchurch, not because such acts of terror have not happened in New Zealand before, not because it is the first time a place of worship has been attacked. إنها لحظات صعبة أن نقوم بوصف ما حدث في مدينة كرايستشيرش، ليس لأنها المرة الأولى التي تحصل في مدينة نيوزيلندا، ليست المرة وليس لأنها فقط المرة الأولى التي تحصل هنا، وليس لأنها فقط قد أخذت أرواحا من أرواح الناس في تلك المدينة. But because of how much of ourselves we can see in the people whose lives were taken from them. There were mothers, fathers, brothers, sisters, children, friends. There was someone's loved one, someone's family, our family. ولكنهم حقيقة كانت لأننا نجد أنفسنا في أولئك الذين قد ماتوا، وقد كانوا آباء، أبناء، أخوات، أمهات، وقد كانوا جزءا منا. All sitting in a place of worship, of solace, reflecting, not thinking that someone would come during the most sacred of times, the Friday prayer, and murder them in front of the world. كانوا يسكنون بسلام في ذلك المسجد، يستعدون لأداء صلواتهم، لم يعرفوا أن هناك شخصا آخر سيأتي إليهم من الخارج ويقوم بتلك الفعل. His intention was not just to terrorize his victims, the martyrs, but to terrorize the entire world. He wanted to expose everyone to the terror so that they too would fear, so that they too would feel unsafe, and to sow the seed of division, of hatred. ولقد كان هدفه ليس فقط لإرهاب جموع المصلين الذين قتلهم، ولكنه قد قصد أن يرهب جميع الناس ويرهبكم جميعا في هذا العالم حتى الجميع يعرف بأن هناك أناس أمثالهم. But he failed. ولكنه لم ينجح. He failed because he chose us. لم ينجح لأنه قد اختارنا نحن. He failed because despite his attempts, we gather here tonight, united as a final. لم ينجح لأننا تجمعنا في هذا اليوم كأننا مسرعة واحدة، عائلة واحدة. But we cannot be naive. Unfortunately, New Zealand is not immune to bigotry. Islamophobia, anti-Semitism, racism, white supremacy, and bigotry in general is a part of the daily lives of many of us here. ولكننا لن نكون ساذجين. لابد أن نعترف بأن الخوف من الإسلام، العنصرية، هذا التطرف هو جزء من حياة بعض الناس الموجودون. Our Muslim sisters live in constant fear of being belittled for dressing modestly, having their headscarves pulled in public. Casual racist comments or jokes such as, "Go back home," I can guarantee has been thrown at least once to everyone who may look or dress a little different, Muslim or non-Muslim. وللأسف أخواتنا المسلمات واللواتي يرتدين الحجاب قد يتعرضنا وقد تعرضنا لبعض تلك الكلمات العنصرية من أمثال اذهبوا إلى بلادكم، هذا فقط لأنهم يبدون مختلفون عن الآخرين. So while out of this tragedy has come courage, strength, and unity,
this tragedy has also given us pause for reflection, to ask ourselves, what can I do better as a person? What we can do better as a community. ومعنا هذه المأساة قد حصلت ونحن نشعر في بعض القوة الآن منها، ولكننا يجب أن نسأل أنفسنا سؤال: ما الذي أستطيع أن أعمله أنا؟ ما الذي نستطيع أن نعمله جميعا كمجتمع واحد؟ So such tragedies never happen again. We must do better. Muslims, Christians, Jews, Hindus, Buddhists, Baha'i, or whatever faith we choose to believe in, white, brown, or black, we all live under the long white cloud. It is our right to be respected for who we are and feel safe. وإنه من مسؤوليتنا جميعا إنها مسؤوليتنا جميعا مهما كان عرقنا، ديننا، لوننا، لنا الحق جميعا أن نعيش على هذه الأرض في سلام وفي محبة. In times of such darkness, it can be hard to trust, but I am an eternal optimist. This is part of the fabric of being a Muslim, to never lose hope in the eternal mercy of God. ونعلم بأنه في وقت الظلمات الحالكات يكون هناك كمية قليلة من الثقة، ولكننا أؤمن وأني متفائل بأننا من وحي هذه الأزمة سنخرج بشكل أفضل. With so much love from you, with so much aroha, each day there is little less darkness. The flowers, the food, the songs, the hugs, the kind words, all your gestures of love reassures me and my community, Muslim community, that we belong and we can safely call Otepoti our home. وبكل الحب هذا الظلام سيزول تدريجيا بالورود، بالدعوات، باللقاء، بالسلام، بكل شيء. هذا كله سيقرر بأننا هنا وأننا ننظر إلى المستقبل. My community is hurting, but we are confident to know that we do not grieve alone. I know you are hurting, so please know that you are not grieving alone. أنا أعلم بأن الجالية المسلمة قد تضررت وأعلم بأنها في حزن، ولكنني أعلم أيضا أنكم جميعا في حزن، لأننا جميعا وأنتم جميعا لسنا وحدنا. I'm asked by many as to how the Muslim community is coping with so much compassion under such horrific circumstances. In such dark times, the source of our community's strength has been the words of God. وقد سئلت كثيرا عن كيف أن المجتمع المسلم كيف يتعايش مع هذه الأزمة، مع وجود هذا التعاطف ومع وجود هذا الظلام. كانت كلمة لهم بأنها هي كلها كلمات الله في القرآن. So I would like to close by sharing with you all a few verses from the Quran, our holy book. وأريد أن أنهي هذه الكلمة بأنني أقرأ على مسامعكم وأشارككم في بعض الأجزاء من القرآن الكريم. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. O you who believe, seek help through patience and prayer. Indeed, God is with the patient. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. And do not say about those who are killed in the way of God, they are dead. Rather, they are alive, but you perceive it not. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. And we
will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits. But give good tidings to the patient. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Who, when disaster strikes them, say, indeed we belong to God, and indeed to Him we will return. Please forgive me for not thanking anyone individually. As the leader of the Otago Muslim community, I would like to offer our deepest thanks and gratitude to our final in Dunedin for this event. وأرجو أن تعذريني بأنني لا أستطيع أن أشكر كل واحد باسمه، ولكنني وباسم رابطة المسلمين في مدينة دنيدن أحب أن أشكر إلى عائلتنا الكبيرة في هذه المدينة. To my Muslim community, I'm so very proud of your strength and courage through these hard times. Please continue spreading the message of love. Continue spreading the message of peace. Do not spread hatred. وإلى المجتمع المسلم في هذه المدينة، أنا فخور بكم على هذه القوة وعلى هذا الصبر والرجاء أن نكون نحن رسل السلام ورسل المحبة، ولسنا ولا نشجع أي شيء يقوم على الكره. Hate never wins when we stand united. Kia kaha, my brothers and sisters. الكره لن يفوز عندما نكون نحن أقوياء ومتحدون. Tēnā koutou katoa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.